ഹലോ, ഞാൻ ഇന്നിവിടെ പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് Bcom സെക്കൻഡ് സെമസ്റ്ററിൻ്റെ ബിസിനസ് റെഗുലേറ്ററി ഫ്രെയിംവർക്ക് എന്ന സബ്ജക്റ്റാണ്. എല്ലാവർക്കും എക്സാംസ് ഒക്കെ എടുത്തിരിക്കുമായിരിക്കും അല്ലേ? അപ്പോഴും നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളായ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു ലോയിൽ ഡിഫൈൻ ലോ എന്താണെന്ന് ചോദിക്കാം. ലോ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അക്കോർഡിംഗ് ടു സാൽമൺ, ലോ ഈസ് എ ബോഡി ഓഫ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് recognized and applied by the state in the administration of justice. Then importance or need or purpose or functions of law ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ പോയിൻറ്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. serves as a norm of conduct, keeps a society running, acts as a guideline, easy adoption to changes, gives protection to the victims, promoting the common good, resolving disputes over limited resources, encouraging people to do the right thing. Next important question is that classifications or branches of law. Law is classified into two: international law and municipal law. International law is again classified into two: public international law and private international law. Municipal law is again classified into two: public law and private law. Public law constitutional law, administrative law, criminal law ഉണ്ട്. private law personal law, property law, law of obligation അല്ലെങ്കിൽ law of contract and tort എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് വാട്ട് ആർ ദി ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓർ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് മെർക്കൻഡൈൽ ലോ. അപ്പം മെർക്കൻഡൈൽ ലോ എന്താണെന്ന് ചോദിക്കാം. ഡിഫൈൻ മെർക്കൻഡൈൽ ലോ ആൻഡ് വാട്ട് ആർ ദി ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓർ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് മെർക്കൻഡൈൽ ലോ. മെർക്കൻഡൈൽ ലോ ചോദിച്ചാലും ബിസിനസ് ലോ ചോദിച്ചാലും കമേഴ്ഷ്യൽ ലോ ചോദിച്ചാലും സെയിം തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഡിഫൈൻ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ it is mercantile law is defined as that branch of law which comprises laws concerning trade, industry and commerce. Then importance or objectives of mercantile law ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ brings definiteness in commercial dealings, determines the validity of a contract, deals with different types of contracts, serves as a vehicle of social change, establishes socio-economic justice, helps to maintain order, helps to regulate the activities of individuals. Then നെക്സ്റ്റ് ചോദിക്കുന്നത് വാട്ട് ആർ ദ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ആൻഡ് പ്രൊഫഷണൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് മെർക്കൻഡൈൽ ലോ ആണ്. സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടു ഡെവലപ്പ് ആൻഡ് സപ്പോർട്ട് കമേഴ്ഷ്യൽ ലോസ്, ടു ഡീൽ വിത്ത് ലോസ് റിലേറ്റിംഗ് ടു കോൺട്രാക്ട്സ്, പാർട്ട്ണർഷിപ്പ്, കമ്പനീസ്, നെഗോഷ്യബിൾ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ്, principal agent relationship, insurance, etc. To state the rights and obligations arising out of mercantile transactions, to explain the framework within which business activities shall be carried out, to act as an effective tool for addressing and solving business problems, to facilitate effective operation of commercial transactions. Professional ചോദിക്കുക and professional objectives ആണെങ്കിൽ to provide flexibility to traders, to establish business arrangements, to help the business professionals in realizing how to use and work within the legal boundaries, to build their business, to help to realize the business ethics, then to guarantee orderly conduct of business affairs and settlement of legitimate disputes, to hold people, business and government accountable for their actions. Then business regulatory framework എന്താണെന്ന് ചോദിക്കാം. ബിസിനസ് റെഗുലേറ്ററി ഫ്രെയിംവർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ബേസിക് ഐഡിയ അതെന്താണ് സാലിയൻറ്റ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് കോൺട്രാക്ട്സ് ആൻഡ് ഓൾസോ ടു പ്രൊവൈഡ് എ ബ്രീഫ് ഐഡിയ അബൌട്ട് ദ ഫ്രെയിംവർക്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ബിസിനസ് ലോസ്. That means business regulatory framework deals with various types of business laws ആണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ ജനറൽ കോൺട്രാക്റ്റ്, ലോ ഓഫ് സ്പെഷ്യൽ കോൺട്രാക്റ്റ് അങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്നതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ബിസിനസ് റെഗുലേറ്ററി ഫ്രെയിംവർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ. Next important question for 15 marks is essential elements of a valid contract. But that means the essential elements of a valid contract are contained in section 10 of the Indian Contract Act 1872. Then എന്തൊക്കെ വേണം? There must be two parties. First important point is that there must be two parties, that is a promisor and the promisee, or the offerer and the offeree. The person making the proposal is called the promisor or offerer, and the person to whom the proposal is made is called the promisee or offeree. Then second point is the agreement. An agreement involves a valid offer by one party and a valid acceptance by another party. Then to make a valid contract, there must be an agreement between the parties of a contract. Offer when accepted becomes an agreement. Then third point is intention to create a legal relationship. That is, when the two parties enter into an agreement, their intention must be to create a legal relationship between them. An agreement must create a legal obligation. Next, fourth point is lawful consideration. Consideration means something in return.
അതൊരു 1 മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ടും വാട്ട് ഈസ് കൺസിഡറേഷൻ ചോദിക്കാം. അപ്പോൾ കൺസിഡറേഷൻ ഈസ് എ ഫൗണ്ടേഷൻ ഓഫ് എവരി കോൺട്രാക്ട്. An agreement to be enforceable by law must be supported by consideration. So what is consideration? Consideration means an advantage or benefit moving from one party to the other. It means something in return. The next fifth point is the parties must be competent to contract. According to section 10 of the Indian Contract Act, only competent person alone can create a valid contract. If the parties are not competent to contract, then no valid contract comes into existence. Every person is competent to contract if he is of the age of majority, is of sound mind, is not disqualified from contracting by any law which is subject to section 11 and 12. Thus, a minor who has not completed the age of 18 is incapable of entering into a contract. Persons of unsound mind like a drunken person, idiot, then lunatic or insane are also not competent to enter into contract. Law may also disqualify certain persons from entering into contract. And next, sixth point is consensus ad idem or identity of mind. 1 മാർക്കിനും ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നതാണ് കൺസെൻസസ് ആഡ് ഇടം. ദാറ്റ് മീൻസ് ദർ മസ്റ്റ് ബി മീറ്റിംഗ് ഓഫ് മൈൻഡ്സ്. ഇൻ അതർ വേർഡ്സ്, ദർ മസ്റ്റ് ബി ഐഡൻറ്റിറ്റി ഓഫ് മൈൻഡ്സ് എമംഗ് ദ പാർട്ടീസ് റിഗാർഡിംഗ് ദ സബ്ജക്റ്റ് മാറ്റർ ഓഫ് ദ കോൺട്രാക്ട്സ്. The seventh point is that there must be free consent of the parties. It is essential to the creation of every contract that there must be free and genuine consent of the parties to the agreement. Okay, what is consent or define consent ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് എഴുതാവുന്നതാണ്. സെക്ഷൻ 13 defines consent as 2 or more persons are said to consent when they agree upon the same thing in the same sense. A consent is said to be free when it is not caused by coercion, undue influence, fraud, misrepresentation or a mistake. Okay, that is the seventh important point. Then eighth point is a lawful object. The object means the purpose for which the agreement is entered into between the parties of the contract. The ninth point is that the agreement must be certain. The terms of the agreement must be certain and not vague or indefinite. If it is vague and is not possible to ascertain its meaning, it becomes void and cannot be enforced. And 10th point is that the performance must not be impossible. The agreement is not valid as the terms of the agreement are uncertain. An agreement to do an impossible act is not valid. 11th point is legal formalities. A contract may be made by words spoken or written. It is, however, in the interest of the parties that the contract should be in writing. And 12th point is that agreement not expressly declared void. And agreement in restraint of marriage, agreement in restraint of legal proceedings, agreement in restraint of trade, and agreement by way of wager has been expressly declared void and hence cannot be enforced before a court of law. Okay, these are the points of essential elements of a valid contract, and after that you have to make a conclusion that is all contracts are agreements but all agreements are not contracts. That means a contract is an agreement made between 2 or more parties which the law will enforce. A contract is an agreement enforceable by law. Therefore, all contracts are agreements. An agreement enforceable by law is a contract. ഇത് ഏതൊരു എസ്സേക്ക് ചോദിക്കാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് ഇംഗ്ലീഷിനും കൂടെ ഇതാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല മാർക്ക് കിട്ടും. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദിസ് എഗ്രിമെൻറ്റ് ആൻഡ് കോൺട്രാക്റ്റ് എന്നുള്ളത്. എഗ്രിമെൻറ്റും കോൺട്രാക്റ്റും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഓഫർ ആൻഡ് ഇസ് ആക്സെപ്റ്റൻസ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആൻഡ് എഗ്രിമെൻറ്റ്. കോൺട്രാക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ എഗ്രിമെൻറ്റ് ആൻഡ് ഇസ് എൻഫോഴ്സിബിലിറ്റി constitute a contract. Every agreement need not necessarily be a contract. All contracts are necessarily agreements. Every promise or every set of promises forming consideration for each other is an agreement. A contract is an agreement enforceable at law. Agreement may not create any legal obligation.
Contract ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ a contract necessarily creates a legal obligation. Agreement is not a concluding or a binding contract. A contract is concluding and binding on the concerned parties. നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് കോൺട്രാക്ട്സ് ആണ്. അതൊരു essay മാർക്കിന് ചോദിക്കാം. 15 മാർക്സിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. കോൺട്രാക്ട്സ് മേ ബി ക്ലാസിഫൈഡ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദർ വാലിഡിറ്റി, ഫോർമേഷൻ ആൻഡ് പെർഫോമൻസ്. ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദർ വാലിഡിറ്റി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാലിഡ് കോൺട്രാക്റ്റ്, വോയിഡ് എഗ്രിമെൻറ്റ്, ദെൻ വോയിഡ് കോൺട്രാക്റ്റ്, വോയിഡബിൾ കോൺട്രാക്റ്റ്, അൺഎൻഫോഴ്സിബിൾ കോൺട്രാക്റ്റ്, ഇല്ലീഗൽ എഗ്രിമെൻറ്റ്, ഇങ്ങനെയാണ് അതിൽ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ വാലിഡിറ്റിയിലുള്ളത്. വാലിഡ് കോൺട്രാക്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? An agreement enforceable by law is a contract. An agreement becomes a valid contract when it fulfills all the essentials of a contract as laid down in Section 10 of Indian Contract Act. Void agreement എന്ന് വെച്ചാൽ an agreement not enforceable by law is a void agreement. A void agreement does not create any legal rights or legal obligation. Void contract is that which is not enforceable by a law. Void contract is not at all a contract as it is without any legal effect. Voidable contract, an agreement which is enforceable by law at the option of any of one or more of the parties thereto, but not at the option of the other or others, is a voidable contract. Then unenforceable contract. An unenforceable contract is one which cannot be enforced in a court of law because of some technical defects. Illegal agreement. An illegal agreement is one which is criminal in nature or which is immoral or which is against public policy. നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ പെർഫോമൻസ് ആണ്. അതിൽ യൂണിലാറ്ററൽ കോൺട്രാക്റ്റ് ഓർ വൺ സൈഡഡ് കോൺട്രാക്റ്റ്, ബൈലാറ്ററൽ കോൺട്രാക്റ്റ് ഓർ ടു-സൈഡഡ് കോൺട്രാക്റ്റ്, എക്സിക്യൂട്ടഡ് കോൺട്രാക്റ്റ്, എക്സിക്യൂട്ടറി കോൺട്രാക്റ്റ്, അങ്ങനെ 4 എണ്ണമാണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദർ പെർഫോമൻസിൽ വരുന്നത്. യൂണിലാറ്ററൽ കോൺട്രാക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് വൺ ഇൻ വിച്ച് ഓൺലി വൺ പാർട്ടി ഹാസ് ടു ഫുൾഫിൽ ഹിസ് ഒബ്ലിഗേഷൻ അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് formation of a contract, the other party having fulfilled this obligation at the time of the contract or before the contract comes into existence. Such contracts are also known as contract with executed consideration. Then bilateral contract or two-sided contract എന്ന് പറയുമ്പം bilateral contract is one in which obligations on part of both the parties to the contract are outstanding at the time of the formation of the contract. It is also known as contracts with executory consideration. Executed contract and executed contract is one in which both the parties have performed their respective obligations. Then executory means it is that where under the terms of a contract something remains to be done by the parties. The next classification according to their formation, express contract and implied contract. ഇതിൻ്റെ ഡിഫറൻസും 2 മാർക്സിനും ചോദിക്കാം. Express contract is one which is made by words spoken or written. Implied contract ആണെങ്കിൽ is one which is made otherwise than by words spoken or written. എക്സാമ്പിൾസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം, കുറച്ചും കൂടെ മാർക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. ദെൻ നെക്സ്റ്റ്, അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഒരു എസ്സേക്ക് ഉള്ളത്. അത് നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക. ദെൻ പിന്നെ അടുത്തത് നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാവുന്നത് വാട്ട് ആർ ദ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് എ കണ്ടിൻജൻറ്റ് കോൺട്രാക്റ്റ്. കണ്ടിൻജൻറ്റ് കോൺട്രാക്റ്റ് എന്നാൽ എന്താ? കോൺട്രാക്റ്റ് ടു ഡു ഓർ നോട്ട് ടു ഡു സംതിങ്. If some event collateral to such contract does or does not happen. Then essential characteristics എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവൻ്റ് എന്തായിരിക്കണം? It must be certain. Event must be collateral. It depends upon the happening or non-happening of some events in the future. ഇത്രയാണ് കണ്ടിൻജൻറ്റ് കോൺട്രാക്റ്റ്. ദെൻ ക്വാസി കോൺട്രാക്റ്റ് എന്താണെന്നൊരു 1 മാർക്കിന് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാം. അത് ക്വാസി കോൺട്രാക്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ലീഗൽ എഗ്രിമെൻറ്റ് ക്രിയേറ്റഡ് ബൈ ദ കോർട്സ് ബിറ്റ്വീൻ 2 parties who did not have a previous obligation to each other. ദെൻ ഡിഫൈൻ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡെഫിനേഷൻ എങ്ങനെയാകാം? ക്വാസി കോൺട്രാക്റ്റ് മേ ബി ഡിഫൈൻഡ് ആസ് എ റിലേഷൻ വിച്ച് റിസംബിൾസ് ദാറ്റ് ക്രിയേറ്റഡ് ബൈ എ കോൺട്രാക്റ്റ്. അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് അതിൽ മെയിനായിട്ടും വരുന്നത്. സോ നെക്സ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് 2B മൊഡ്യൂളിൽ ഓഫർ ആൻഡ് അക്സെപ്റ്റൻസ് എന്നുള്ള പോർഷനിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാം. ഓഫർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്രൊപ്പോസൽ ബൈ വൺ പാർട്ടി ടു അനദർ ടു എൻ്റർ ഇൻ ടു എ ലീഗലി ബൈൻഡിങ് എഗ്രിമെൻറ്റ് വിത്ത് ഹിം.
അല്ലെ. അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷനും ചോദിക്കാം. ഡിഫൈൻ ഓഫർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ദാറ്റ് മീൻസ് സെക്ഷൻ 2A ഓഫ് ദ 2 subsection A of the Indian Contract Act, when one person signifies to another his willingness to do or abstain from doing anything with a view to obtaining the assent of that other to such act or abstinence, he is said to make a proposal. Okay, അതാണ്. ദെൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാം. എസെൻഷ്യൽ എലമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് എ വാലിഡ് ഓഫർ എന്തൊക്കെയാണ്? ദെൻ ഓഫർ മേ ബി എക്സ്പ്രസ് ഓർ ഇംപ്ലൈഡ്, ഇറ്റ് മേ ബി സ്പെസിഫിക് ഓർ ജനറൽ. The terms of the offer must be definite, clear and certain, and not loose and vague. An offer must be made with an intention of creating legal obligation. Offer must be communicated to the offeree. Offer must be made with a view to obtaining the assent of the other party. Offer may be conditional. Offer should not contain a term the non-compliance of which would amount to acceptance. Special terms attached to an offer should also be communicated to the offeree. Invitation to an offer is not an offer. Tender as a definite offer. The offer may be positive or negative. An invitation to receive offer is not an offer. A mere statement of intention is not an offer. 15 marksനും ഇത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ. ദെൻ ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ഓഫേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്പെസിഫിക് ഓഫർ. ഇതൊക്കെ ചിലപ്പം 1 മാർക്കിന് ചോദിക്കാം. സ്പെസിഫിക് ഓഫർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വെൻ ആൻ ഓഫർ ഈസ് മെയ്ഡ് ടു എ പർട്ടിക്കുലർ പേഴ്സൺ ഓർ എ പർട്ടിക്കുലർ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പേഴ്സൺ, ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് സ്പെസിഫിക് ഓഫർ. Then general offer, when an offer is made to the world at large and not to a particular person or persons, it is called a general offer. Standing offer അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പൺ ഓഫർ, കണ്ടിന്യൂസ് ഓഫർ, അതൊക്കെ ഏതാണ്? തേർഡ് വൺ ആണ്. ദെൻ കൗണ്ടർ ഓഫർ. കൗണ്ടർ ഓഫർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഫ്രഷ് ഓഫറാണ്. ബൈ ദ ഓഫർ ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് അക്സെപ്റ്റിംഗ് ദ ഒറിജിനൽ ഓഫറാണ്. ക്രോസ് ഓഫർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 2 offers which are similar in respects made by 2 parties of each other. Then what is acceptance എന്താണെന്ന് ചോദിക്കാം. Acceptance means the expression of assent or consent to offer by the offeree. Then what are the essentials of a valid acceptance? Acceptance must be absolute and unconditional. Then acceptance must be communicated to the offerer. It may be expressed or implied. Silence cannot be prescribed as a mode of acceptance. It must be according to the mode prescribed or usual and unreasonable. It must be made only after the offer is made. It must be given by the party or parties to whom the offer is made. It must be given before the offer lapses or before the offer is withdrawn. The acceptance should also show an intention that the acceptor is willing to fulfill the terms of acceptance. And the acceptor must be aware of the existence of the offer. നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ റിവോക്കേഷനൊക്കെ എന്താണെന്ന് ചോദിക്കാം. റിവോക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓഫ് ആൻ ഓഫർ ഓർ അക്സെപ്റ്റൻസ് ഇസ് എഫക്റ്റീവ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റഡ് ആണ് റിവോക്കേഷൻ. ഓക്കെ, ദാറ്റ് മീൻസ് ടേക്കിംഗ് ബാക്ക് ഓർ വിഡ്രോവൽ. റിവോക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് ടേക്കിംഗ് ബാക്ക് ഓർ വിഡ്രോവൽ എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയും നിങ്ങൾ നോക്കുക. ഓക്കെ, അടുത്തത് കൺസിഡറേഷൻ എന്നുള്ള മൊഡ്യൂളിലുള്ളതാണ്. 2C മൊഡ്യൂളിൽ കൺസിഡറേഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാം. കൺസിഡറേഷൻ ഈസ് സംതിങ് ഇൻ റിട്ടേൺ. അത് നമ്മൾ നോക്കിയായിരുന്നു. ഇറ്റ് മീൻസ് ദ ക്യൂട്ട് പ്രോക്യോ, ദാറ്റ് മീൻസ് സംതിങ് ഇൻ റിട്ടേൺ ആണ്. അത് കൺസിഡറേഷൻ ഈസ് എ പ്രൈസ് ഫോർ വിച്ച് എ പ്രോമിസ് ഓഫ് ദ അതർ ഈസ് ബോട്ട് ആൻഡ് പ്രോമിസ് ദസ് ഗിവൻ ഫോർ വാല്യൂ ഈസ് എൻഫോഴ്സബിൾ. ദെൻ ഡെഫിനിഷനും ചോദിക്കാം. ഡെഫിനേഷൻ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അക്കോർഡിംഗ് ടു ജസ്റ്റിസ് പാറ്റേഴ്സൺ, കൺസിഡറേഷൻ മീൻസ് something which is of some values in the eyes of a law. So thus consideration can be an act of doing something. It can be a written promise or abstaining from doing something. അതാണ് consideration എന്ന് പറയുന്നത്. Then what are the essentials of a valid consideration question വരാം. Consideration must move at the desire of the promiser. Consideration may be given by the promisee or any other person. Consideration must be lawful. അത് മൂന്നാമത്തെ പോയിൻ്റായിട്ട് പറയാം. ഫോർത്ത് പോയിൻ്റ് എന്താ? കൺസിഡറേഷൻ മസ്റ്റ് ബി റിയൽ ആൻഡ് നോട്ട് ഇല്യൂസറി. കൺസിഡറേഷൻ മസ്റ്റ് ബി ഓഫ് സം വാല്യൂ ഇൻ ദ ഐസ് ഓഫ് ലോ. കൺസിഡറേഷൻ മസ്റ്റ് നോട്ട് ബി ദ പെർഫോമൻസ് ഓഫ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് duties. Consideration need not be adequate. It may be either positive or a negative. It may be past, present or a future. ഇത്രയാണ് അതിൽ ചോദിച്ചാൽ എഴുതേണ്ടത്. കൺസിഡറേഷൻ്റെ പോയിൻ്റ് ഇത് വാല്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ എസെൻഷ്യൽസ് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ട പോയിൻറ്റ്സ് അതാണ്. ഓക്കെ,
നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കപ്പാസിറ്റി ടു കോൺട്രാക്റ്റിലെ 2D മൊഡ്യൂളിലുള്ളതാണ്. ഹു ആർ ദ പേഴ്സൺസ് നോട്ട് കോമ്പിറ്റൻറ്റ് ടു കോൺട്രാക്റ്റ്, ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാം. അപ്പോൾ അത് ആരൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ മൈനേഴ്സ്, പേഴ്സൺസ് ഓഫ് അൺസൗണ്ട് മൈൻഡ്, പേഴ്സൺസ് ഡിസ്ക്വാളിഫൈഡ് ബൈ ലോ. ആസ് പെർ സെക്ഷൻ 11 ഫോളോയിങ് പേഴ്സൺസ് ആർ നോട്ട് കോമ്പിറ്റൻറ്റ് ടു കോൺട്രാക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് മീൻസ് ദേ ആർ ഇൻകേപ്പബിൾ ഓഫ് എൻ്ററിങ് ഇൻ ടു കോൺട്രാക്റ്റ് ആണ്. മൈനർ ആരാണ്? മൈനറിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സെക്ഷൻ 3 ഓഫ് ഇന്ത്യൻ മജോറിറ്റി ആക്ട് 1875 മൈനർ ആരാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈസ് എ പേഴ്സൺ ഹു ഹാസ് നോട്ട് കംപ്ലീറ്റഡ് 18 years of age. Minor is a person who is below the age of 18 years. Minor is not competent to enter into a contract. So what are the effects of minor's agreement? That means an agreement by or with a minor is void ab initio. Then no estoppel against minor. Term estoppel എന്താണെന്ന് ചോദിക്കാം 1 മാർക്കിന്. Term estoppel means prevention of a claim or assertion by a law. Then no ratification. Ratification എന്താണെന്നും 1 മാർക്കിന് ചോദിക്കാം. The term ratification may be defined as a act of confirmation or approval ആണ്. Then beneficial contract. That means a minor can be a beneficiary or a promisee. If a contract is beneficial to a minor, it can be enforced by him. Then doctrine of restitution and minor. Restitution may be defined as a act of restoring back to the rightful owner that which has been taken away or lost. Then tort and minor. Tort എന്താണെന്ന് ചോദിക്കാം. The term tort may be defined as any wrong for which a civil suit can be brought. Then minor as a partner of partnership. Minor as an agent. Agent is merely a connecting link between his principal and the third persons. Minor as an insolvent. Minor and negotiable instruments. Then liability of parents. Minor's liability for necessaries. Then persons of unsound mind ആരൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇഡിയറ്റ്, ലുനാറ്റിക്സ്. ലുനാറ്റിക് മീൻസ് എ പേഴ്സൺ ഹൂസ് മെൻ്റൽ ഫാക്കൽറ്റീസ് ഓഫ് തിങ്കിങ് are disordered due to some mental strains or some other reasons. അതാണ് അതിൽ പറയുന്നത്. Then drunken or intoxicated persons. Then persons disqualified by law എന്ന് പറയുന്നത് enemies. Alien is a person who is a foreigner to the land. He may be either alien friend or alien enemy. Foreign sovereign, ambassadors, diplomatic staff, insolvents, convicts, then corporations and companies. ഇത്രയാണ് അതിൽ പഠിക്കാനുള്ളത്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മൊഡ്യൂൾ 2E ഫ്രീ കൺസെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്ററാണ്. അതിൽ ഫ്രീ കൺസെൻറ്റ് എന്തെന്ന് ചോദിക്കാം. ഫ്രീ കൺസെൻറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ കൺസെൻറ്റ് വിച്ച് ഈസ് ഒബ്റ്റെയിൻഡ് ബൈ ദ ഫ്രീ വിൽ ഓഫ് ദ പാർട്ടീസ് ആൻഡ് നൈദർ പാർട്ടി വാസ് ഫോഴ്സ്ഡ് ഓർ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ടു ഗീവ് ഹിസ് കൺസെൻറ്റ് ആണ്. കൺസെൻറ്റ് ഈസ് ടു ബി ഫ്രീ വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് കോസ്ഡ് ബൈ coercion, undue influence or fraud or a misrepresentation or a mistake. പിന്നീട് coercion എന്താണെന്ന് ചോദിക്കാം. coercionൻ്റെ ഡെഫിനേഷനും ചോദിക്കാം. ടേം coercion എന്ന് വെച്ചാൽ ഫോഴ്സിബിളി കമ്പലിങ് എ പേഴ്സൺ ടു എൻ്റർ ഇൻ ടു എ കോൺട്രാക്റ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ടേം coercion ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ഇൻ സെക്ഷൻ 15 ഓഫ് ദി ഇന്ത്യൻ കോൺട്രാക്റ്റ് ആക്ട് ആണ്. അതിലെങ്ങനെ പറയുന്നത് coercion ഈസ് എ കമ്മിറ്റിംഗ് ഓർ ത്രെറ്റനിങ് ടു commit any act forbidden by the Indian Penal Code for the unlawful detaining or threatening to detain any property to the prejudice of any person whatever with the intention of causing any person to enter into an agreement. Then what are the essentials and rules for a valid coercion? Question varam. Coercion must be the committing of any act forbidden by the Indian Penal Code. Then coercion must be threatening to commit any act forbidden by the Indian Penal Code. The coercion must be the unlawful detaining or threatening to detain any property. It must be done with the intention of causing the other party to enter into contract. The Indian Penal Code may or may not be enforced where the coercion is committed. The act of coercion may be initiated by any person. Coercion may be by way of any attempt to commit suicide. The coercion may not be by way of threat to file a suit. Okay. Then what is undue influence in the question varam. Term undue influence means unfair use of one's superior power in order to obtain the consent of a person who is in a weaker position.
സോ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അൺഡ്യൂ ഇൻഫ്ലുവൻസിന് 3 പാർട്സ് ആണുള്ളത്. വൺ പാർട്ടി മസ്റ്റ് ബി ഇൻ എ പൊസിഷൻ ടു ഡോമിനേറ്റ് ദ വിൽ ഓഫ് ദ അതർ. The dominant party must use his superior position to obtain an undue advantage over the weaker party. The dominant party must have obtained an unfair advantage over the weaker party. Okay, then ഇത് പിന്നെ ഇത്രയും അത് നോക്കുക നന്നായിട്ട്. Then next difference between coercion and undue influence. Question വരാം. Coercion need not be any relationship between parties, but in undue influence some kind of relationship must exist between the parties. One party may not be in a position to dominate the will of the other in the coercion, but in undue influence one party is in a position to dominate the will of the other. Coercion, the force used is of physical nature, but in undue influence the force used is of moral nature or moral pressure. Then there must be intention of causing any person to enter into a contract in coercion. Undue influence superior uses his force position to obtain an unfair advantage over the other. Then coercion may be initiated by any person, even a stranger to the contract. Undue influence, it is done by a party who dominates the will of the other. Then in coercion, the consent of the party is obtained by committing or threatening to commit an act forbidden by the IPC. In undue influence, the consent of the weaker party is obtained by dominating his will. Then coercion, it involves a criminal act, but undue influence, no criminal act is involved. Next important question is, what is fraud? FRAUD, that means an intentional, deliberate or willful misstatement of facts which are material for the formation of a contract. Fraud, section 17 of the Indian Contract Act, fraud means and includes any of the following acts committed by a person to a contract or with his connivance or by his agent. Okay, that may be a false suggestion as to a fact known to be a false, the active concealment of a fact, a promise made without any intention of performing it, any other act fitted to deceive. Then these may be in the fraud ഇതൊക്കെയാണ് വരുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മിസ്റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുക. മിസ്റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇന്നസെൻറ്റ് മിസ്സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഫാക്ട്സിനെയാണ് മിസ്റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൻ്റെ റൂൾസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിക്കാം. മിസ്റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ മസ്റ്റ് ബി ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ ഫാക്ട്സ് ആയിരിക്കണം. ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബി ഫോൾസ് ആണ്. ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ഇൻഡ്യൂസ് അതർ പാർട്ടി ടു എൻ്റർ ഇൻ ടു എ കോൺട്രാക്റ്റ് ആണ്. നീഡ് നോട്ട് ബി മെയ്ഡ് ഡയറക്ട്ലി ടു ദ പ്ലെയിൻറ്റിഫ് ആണ്. The next very important question, what is the difference between fraud and misrepresentation? Fraud is intentional or willful wrong. Misrepresentation is an innocent wrong. The person making the false statement does not believe it to be true. The person making false statement believes it to be true in misrepresentation. In fraud, there is intention to deceive party, but in misrepresentation, there is no intention to deceive the party. Fraud is a tort, that is a civil wrong. Misrepresentation is not a tort. Okay, that is very important the question. Then what is a mistake എന്നുള്ള question വരാം. Mistake may be defined as incorrect belief about something. Then types of mistake ചോദിക്കാം. Mistake of fact, mistake of law. Mistake of factൽ bilateral mistake, unilateral mistake. Bilateral mistake, that means a mistake in which both the parties to an agreement are confused about the facts. That is a bilateral mistake. Bilateral mistake may be called a common mistake or a mutual mistake. Then what are the essentials of bilateral mistake? Mistake must be committed by both the parties. Mistake must be about the essential fact of the agreement. It must be about existing fact. Types of bilateral mistake of fact: mistake about subject matter, mistake about the possibility of the performance. Okay, then next എന്ന് പറയുന്നത് യൂണിലാറ്ററൽ മിസ്റ്റേക്ക് ആയിരുന്നു അല്ലേ. അപ്പോൾ യൂണിലാറ്ററൽ മിസ്റ്റേക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എ മിസ്റ്റേക്ക് ഇൻ വിച്ച് ഓൺലി വൺ ഓഫ് ദ പാർട്ടീസ് ടു ആൻ എഗ്രിമെൻറ്റ് ഈസ് കൺഫ്യൂസ്ഡ് അബൌട്ട് ദ ഫാക്ട്സ് വിച്ച് ആർ എസെൻഷ്യൽ ടു ദ എഗ്രിമെൻറ്റ്. ദെൻ അതിൽ തന്നെ എഫക്ട്സ് എന്തൊക്കെയാണ് യൂണിലാറ്ററൽ മിസ്റ്റേക്കിൻ്റെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദ എഗ്രിമെൻറ്റ് ഈസ് നോട്ട് അവോയ്ഡബിൾ ഓൺ ദ അക്കൗണ്ട് ഓഫ് സച്ച് മിസ്റ്റേക്ക്. ഇറ്റ് കനോട്ട് ബി അവോയ്ഡഡ് ബൈ ദ അഗ്രീവ്ഡ് പാർട്ടി. ഇറ്റ് റിമെയിൻസ് ആസ് എ വാലിഡ് കോൺട്രാക്ട്. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ദ മിസ്റ്റേക്ക് ഓഫ് ലോ. മിസ്റ്റേക്ക് ഓഫ് ലോ രണ്ട് രീതിയിലുണ്ട്. മിസ്റ്റേക്ക് ഓഫ് ദ ലാൻഡ് ഓഫ് ലോ ഓഫ് ദ ലാൻഡ്, മിസ്റ്റേക്ക് ഓഫ് ഫോറിൻ ലോയും. ഓക്കെ, അതാണ് ഇതിൽ വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ,
ഇനി അടുത്ത ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡോക്ട്രിൻ ഓഫ് പബ്ലിക് പോളിസി എന്താണെന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ തരാം. ഡോക്ട്രിൻ ഓഫ് പബ്ലിക് പോളിസി ഈസ് എ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ലോ വിച്ച് ഹോൾഡ്സ് ദാറ്റ് നോ പേഴ്സൺ ക്യാൻ lawfully act in such a way that has a tendency to be injurious to the public or which is against the public good or public welfare. അത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനായിട്ട് ചോദിക്കാം. ദെൻ വാട്ട് ഈസ് എ പെർഫോമൻസ് ഓഫ് എ കോൺട്രാക്റ്റ് വരാം. പെർഫോമൻസ് ഓഫ് എ കോൺട്രാക്റ്റ് is one in which the various modes of discharge of the contract. The parties to a contract must either perform or offer to perform their respective promises unless the performance is dispensed with or excused under the provisions of this act or any other law. ഓക്കെ, അപ്പം പെർഫോമൻസ് ഓഫ് എ കോൺട്രാക്റ്റിന് രണ്ട് ഹെഡ്സ് ഉണ്ട്. ആക്ച്വൽ പെർഫോമൻസ് ഓഫ് ദ പ്രോമിസ് ആൻഡ് ടെൻഡർ ഓഫ് പെർഫോമൻസ് ഓഫ് ദ പ്രോമിസ് ഓർ ഓഫർ ഓഫ് പെർഫോമൻസ്. Actual performance, when a party to the contract fulfills his obligation under the contract, the party is said to have performed his promise. Then such a party is discharged from his liability under the contract. This is known as the actual performance of the contract. Tender of performance section 38 പറയുന്നത് the party who is bound to perform his obligations under the contract may make an offer to other party to perform his obligation. An offer to perform obligation is called tender of performance. ഓക്കെ, ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എസെൻഷ്യൽസ് ഓഫ് എ വാലിഡ് ടെൻഡർ ഓഫ് പെർഫോമൻസ്. ടെൻഡർ എന്ന് പറയുന്നത് അൺകണ്ടീഷണൽ ആയിരിക്കണം, പ്രോപ്പർ ടൈമിലായിരിക്കണം, റീസണബിൾ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി വേണം, റീസണബിൾ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി അതർ പാർട്ടിക്ക് കൊടുക്കണം, അത് ഹോൾ ഒബ്ലിഗേഷൻ ഉള്ളതായിരിക്കണം. ടെൻഡർ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോമിസിക്ക് കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കണം. പേഴ്സൺ മേക്കിംഗ് ദ ടെൻഡർ മസ്റ്റ് ഹിംസെൽഫ് ബി ഏബിൾ ആൻഡ് വില്ലിംഗ് ടു പെർഫോം ഹിസ് ഒബ്ലിഗേഷൻ. ഓക്കെ, ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹു ആർ ദ പേഴ്സൺസ് entitled to perform contracts അല്ലെങ്കിൽ who can enter to contract എന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാം. For the promiser himself, the legal representatives, the agent of the promiser and the third persons are the persons entitled to perform contracts എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അസൈൻമെൻറ്റ് ഓഫ് കോൺട്രാക്ട്സ് എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുക. അസൈൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? ട്രാൻസ്ഫർ ആണ്. അസൈൻമെൻറ്റ് ഓഫ് എ കോൺട്രാക്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് കോൺട്രാക്ച്വൽ റൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ലയബിലിറ്റീസ് അണ്ടർ എ കോൺട്രാക്ട് ടു എ തേർഡ് പാർട്ടി വിത്ത് ഓർ വിത്തൗട്ട് ദ കോൺകറൻസ് ഓഫ് ദ അതർ പാർട്ടി ടു ദ കോൺട്രാക്ട്. അസൈൻമെൻറ്റ് ടേക്സ് പ്ലേസ് എങ്ങനെയാണ്? ആക്ട് ഓഫ് ദ പാർട്ടീസ് ആകാം, ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് എ ലോ ആകാം. ആക്ട് ഓഫ് ദ പാർട്ടീസിൽ അസൈൻമെൻറ്റ് ഓഫ് കോൺട്രാക്ച്വൽ ലയബിലിറ്റീസ്, അസൈൻമെൻറ്റ് ഓഫ് കോൺട്രാക്ച്വൽ റൈറ്റ്സ് ആണുള്ളത്. ഓഫ് കോൺട്രാക്ച്വൽ ലയബിലിറ്റീസിൽ assignment of contractual liabilities, contractual obligations involving personal skill or ability cannot be assigned. Then a promiser cannot assign his liabilities or obligations under a contract. Assignment of contractual rights, the rights and benefits under a contract not involving personal skill may be assigned subject to all equities. An actionable claim can also be assigned. Okay, operation of law, death of a party to a contract, insolvency. Next 2G module discharge of contracts and remedies for breach of contract ആണ്. അതിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് വാട്ട് ആർ ദ മോഡ്സ് ഓഫ് ഡിസ്ചാർജ് ഓഫ് എ കോൺട്രാക്റ്റ് എന്താണെന്ന്. അതിൽ ബൈ പെർഫോമൻസ് ആണ്. പെർഫോമൻസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഡൂയിങ് ഓഫ് വിച്ച് ഈസ് റിക്വയർഡ് ബൈ എ കോൺട്രാക്റ്റ് ആണ്. ആക്ച്വൽ പെർഫോമൻസും ഉണ്ട്, അറ്റംപ്റ്റഡ് പെർഫോമൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ടെൻഡർ ഉണ്ട്. ആക്ച്വൽ പെർഫോമൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വെൻ ബോത്ത് ദ പാർട്ടീസ് പെർഫോം ദ റെസ്പെക്റ്റീവ് പ്രോമിസസ് ദ കോൺട്രാക്ട് ഈസ് ഡിസ്ചാർജ്ഡ് ആണ്. അറ്റംപ്റ്റഡ് പെർഫോമൻസ് ഓർ ടെൻഡർ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോമിസർ ഹു ഈസ് ബൗണ്ട് ടു പെർഫോം ഹിസ് ഒബ്ലിഗേഷൻ അണ്ടർ ദ കോൺട്രാക്ട് മേ മേക്ക് ആൻ ഓഫർ ടു പെർഫോം ഹിസ് ഒബ്ലിഗേഷൻ ടു ദ അതർ പാർട്ടി. ദിസ് ഓഫർ ഈസ് കോൾഡ് അറ്റംപ്റ്റഡ് പെർഫോമൻസ് ഓർ ടെൻഡർ. Then by agreement or consent, a contract may be discharged by mutual agreement of the concerned parties. Then next എന്ന് പറയുന്നത് novation എന്താണെന്ന് ചോദിക്കാം. novation എന്ന് പറയുന്നത് substitution of existing contract for a new contract, അതാണ് novation. Alteration എന്ന് വെച്ചാൽ change in one or more terms of the contract. Rescission എന്ന് വെച്ചാൽ cancellation of the contract. Remission എന്ന് വെച്ചാൽ acceptance of lesser sum of money than what was actually due under a contract. Waiver എന്താണെന്ന് ചോദിക്കാം. Waiver may be defined as a giving up of the rights by the party who is entitled to claim performance of the contract. Merger, the inferior rights and the superior rights coincide and meet in one and the same person.
എത്ര അതിനകത്ത് ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. ദെൻ ബൈ ദ ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് ലോയിൽ ഡെത്ത് ഓഫ് ദ പ്രോമിസർ ഉണ്ട്, ഇൻസോൾവൻസി ഉണ്ട്. ദെൻ ബൈ ലാപ്സ് ഓഫ് ടൈമാണ് അടുത്തത്. പിന്നെ ഇമ്പോസിബിലിറ്റി ഓഫ് പെർഫോമൻസ് ആണ്. ഇനി വാട്ട് ഈസ് ഫ്രസ്ട്രേഷൻ? ഡോക്ട്രിൻ ഓഫ് ഫ്രസ്ട്രേഷൻ എന്താണെന്ന് ചോദിക്കാം. ഫ്രസ്ട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് ലോയുടെ കോൺസെപ്റ്റിൽ നിന്ന് വന്നതാണ്. ഫ്രസ്ട്രേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻ കേസ് ഓഫ് സബ്സിക്വൻറ്റ് ഇമ്പോസിബിലിറ്റിയാണ്. പ്രീമച്വർ ടെർമിനേഷൻ ഓഫ് ദ കോൺട്രാക്ട് ഓവിങ് ടു ദ ചേഞ്ച് ഓഫ് സർക്കംസ്റ്റൻസസ് വിച്ച് ആർ എൻറ്റയർലി ബിയോണ്ട് ദ കൺട്രോൾ ഓഫ് പാർട്ടീസ് ടു ദ കോൺട്രാക്ട്. ദറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഡോക്ട്രിൻ ഓഫ് ഫ്രസ്ട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ മെറ്റീരിയൽ ആൾട്ടറേഷൻ, ഒരു 1 മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ചേഞ്ച് ഇൻ 1 or more terms of the contract, that is known as material alteration. Then next important question is what is a breach of a contract? Breach of a contract means failure of a party to perform his obligations under the contract. Then breach of contract 2 types ഉണ്ട്. ആക്ച്വൽ ബ്രീച്ച് ഉണ്ട്, ദെൻ ആൻറ്റിസിപ്പേറ്ററി ബ്രീച്ച് ഉണ്ട്. ആക്ച്വൽ ബ്രീച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കോൺട്രാക്ട് ഓൺ ദ ഡ്യൂ ഡേറ്റ് ഓഫ് പെർഫോമൻസ് ആൻഡ് ഡ്യൂറിങ് ഹിസ് പെർഫോമൻസ്. അങ്ങനെ ആൻറ്റിസിപ്പേറ്ററി ബ്രീച്ച് ഓഫ് കോൺട്രാക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ when a party to a contract refuses to perform his obligation before the due date of performance, it is known as anticipatory breach of a contract. Then what are the remedies for breach of contract? Another sure question ആണ്, very important question. Suit for rescission. Rescission എന്താണെന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ നോക്കി. ദാറ്റ് മീൻസ് ക്യാൻസലേഷൻ ഓഫ് ദ കോൺട്രാക്റ്റ് ആണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് പുട്ടിങ് ആൻ എൻഡ് ടു ദ കോൺട്രാക്റ്റ് ആണ്. Where a party commits a breach, that is refuses to perform his obligation under the contract, the other party becomes entitled to put an end to the contract. Okay, then suit for specific performance ആണ്. Specific performance എന്ന് വെച്ചാൽ actual carrying out the respective obligations of both the parties. Suit for injunction ആണ്. Injunction എന്ന് വെച്ചാൽ order of the court restraining a person from doing something which he promised not to do. Okay, then quantum merit എന്താണ്? That means as much as earned or as much as is merited ആണ്. That means payment in proportion to the work done. Then damages എന്താണ്? Monetary compensation payable by the defaulting party to the aggrieved party for the loss suffered by him. ഓക്കെ, അപ്പം ബ്രീച്ച് ഓഫ് കോൺട്രാക്റ്റ് നോക്കുക, നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക. അതും ഒരു എസ്സേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വരുന്നതാണ്. പിന്നെ വാട്ട് ആർ ദ വേരിയസ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ഡാമേജസ് ഓൺ ബ്രീച്ച് ഓഫ് കോൺട്രാക്റ്റും 15 മാർക്സിൻ്റെ വരുന്നതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നതാണ്. പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് 3A മൊഡ്യൂളിലുള്ളത് ബെയിൽമെൻറ്റ് എന്താണ്? ബെയിൽമെൻറ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രഞ്ച് വേർഡ് ബെയിലിയറിൽ നിന്നാണ് വന്നത്. ദാറ്റ് മീൻസ് ടു ഡെലിവർ എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് ബെയിൽമെൻറ്റ്. ഡെലിവറി ഓഫ് ഗുഡ്സ് ബൈ 1 person to another for ഒരു സ്പെസിഫിക് പർപ്പസ് ആണ് അതെന്ന് പറയുന്നത് ബെയിൽമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ബെയിലറും ബെയിലിയാണ് ഇതിനകത്തുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇനി എസെൻഷ്യൽസ് ഓഫ് എ വാലിഡ് ബെയിൽമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡെലിവറി ഓഫ് പൊസിഷൻ ആകാം, ഡെലിവറി ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഷുഡ് ബി ഓൺ ദി ബേസിസ് ഓഫ് എ കോൺട്രാക്റ്റ് ആകാം, ഷുഡ് ബി ഫോർ എ സ്പെസിഫിക് പർപ്പസ് ആകാം, അത് കണ്ടീഷൻ ടു ദ റിട്ടേൺ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആകാം. ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ബെയിൽമെൻറ്റ് ഓൺ ദി ബേസിസ് ഓഫ് ദ ചാർജസ്, ഗ്രാറ്റുറ്റീസ് ബെയിൽമെൻറ്റ്, നോൺ ഗ്രാറ്റുറ്റീസ് ബെയിൽമെൻറ്റ്, അങ്ങനെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അങ്ങനെയുണ്ട്. ദെൻ ബെയിൽമെൻറ്റ് ഓൺ ദി ബേസിസ് ഓഫ് ബെനിഫിറ്റ്സിലാണെങ്കിൽ ബെയിൽമെൻറ്റ് ഫോർ ദ എക്സ്ക്ലൂസീവ് ബെനിഫിറ്റ് ഓഫ് ദി ബെയിലർ, ബെയിൽമെൻറ്റ് ഫോർ ദ എക്സ്ക്ലൂസീവ് ബെനിഫിറ്റ് ഓഫ് ദ ബെയിലി, ബെയിൽമെൻറ്റ് ഫോർ ദ മ്യൂച്വൽ ബെനിഫിറ്റ്സ് ഓഫ് ബോത്ത് ദ ബെയിലർ ആൻഡ് ദ ബെയിലി. ഇങ്ങനെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, നോട്ട് ഡൗൺ. Duties of a bailor. What are the rights, duties and of a bailor and a bailey? Duties അതും 15 മാർക്സിന് വരുന്നതാണ്. വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോർ യുവർ എക്സാം. ഓക്കെ, duties of a bailor: duty to disclose non-false, duty to bear extraordinary expenses, duty of indemnifying the bailey, duty to receive back the goods. Rights of a bailor: right to terminate the contract, right to demand back the goods, lend gratuitously at any time, rights to file a suit against any wrongdoer, right to file a suit for the enforcement of the duties imposed upon a bailey. Then duties of a bailey: duty to take reasonable care of the goods bailed, duty not to make unauthorized use of the goods bailed, duty not to mix the goods bailed with his own goods, duty to return the goods, duty to return the increase in the goods bailed, duty not to set up adverse title against the bailor. Then what are the rights of a bailey? Right to compensation, right to return the goods to any one of the joint bailers, right to recover agreed charges, right to file a suit to decide the title of the goods bail, right of particular lien, etc. So ഇത് നല്ല ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക. ദെൻ വാട്ട് ഈസ് എ പ്ലഡ്ജ്? പ്ലഡ്ജ് എന്ന് വെച്ചാൽ പോൺ ഈസ് എ
or a pawn is a special kind of contract where goods are delivered as a security for a loan or the fulfillment of an obligation. Two parties ആണുള്ളത്, പോണർ അല്ലെങ്കിൽ പോണി അല്ലെങ്കിൽ പ്ലഡ്ജർ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലഡ്ജിയാണ്. ഒരു വാലിഡ് പ്ലഡ്ജിന് എന്തൊക്കെ ഫീച്ചേഴ്സ് വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഡെലിവറി ഓഫ് പൊസഷൻ, ഡെലിവറി ഷുഡ് ബി അപ്പോൺ എ കോൺട്രാക്ട്, ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഫോർ ദ പർപ്പസ് ഓഫ് സെക്യൂരിറ്റി, ഷുഡ് ബി അപ്പോൺ എ കണ്ടീഷൻ ടു റിട്ടേൺ. Then duties of a pawners ആണെങ്കിൽ duty to disclose faults in the goods, duty to bear extraordinary expenses, indemnify the pawnee. Then duties to repay the loan, duty to pay expenses in case of a default. Then duties of a pawnee വരാം question. Duty to take reasonable care of the goods pledged, duty not to mix the goods pledged with his own goods, duty to return the increase in the goods pawned, duty not to use the pledged goods, duty to return the goods. Then what are the rights of a pawner and a pawnee? Question വരാം. Right to file a suit for the enforcement of the duties imposed upon a pawnee, right to redeem the goods pledged, right to receive the increase. Next, rights of a pawnee എന്താണ്? Right to retain the pledged goods, right to extraordinary expenses, right in case of default of the pawner, right to sell the goods, right to compensation, right to file a suit to decide the title of the goods pledged. Okay, then difference between pledge എന്താണ്, bailment ആണ്. Another important question, 2 മാർക്കിന്. All pledges bailment ആണ്, പക്ഷേ all bailment എന്തല്ല, pledges അല്ല. Goods are not given as security, goods need not be given as security in bailment. Pledge is the bailment of goods as security for the performance of specific purpose. Bailment is for any purpose such as repair, safe custody, etc. Pawnee has no right to use the goods pledged with him. Bailee can use the goods bailed if the terms of the bailment so provides. Okay, then 1 mark again question വരുന്നു, hypothecation എന്താണെന്ന്. Hypothecation means creation of security on the movable goods of the borrower for securing the repayment of a loan. Okay, mortgage എന്ന് പറഞ്ഞാലോ creation of security on the immovable property of the borrower for securing a loan. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇത്രയും പഠിക്കുക. ഓക്കെ, so the next important question is from 3B module, that is a contract of indemnity and a contract of a guarantee. അതിൽ indemnity എന്താണെന്ന് ചോദിക്കാം. Indemnity means an act to compensate or protect against loss. Then define indemnity എന്ന് ചോദിക്കാം. Section 124 of the Indian Contract Act, a contract of indemnity is a contract by which one party promises to save the other from loss caused to him by the conduct of the promiser himself or by the conduct of any other person. So parties are indemnifier, indemnified or indemnity holder ആണ്. ഇനി essentials of a valid contract of indemnity എന്താണെന്ന് ചോദിക്കാം. The contract of indemnity must satisfy all the essential elements of a valid contract. There must be a promise to save or protect the other party from some loss. The loss may be due to the conduct of the promiser himself or any other person. The contract of indemnity may be express or implied. What are the rights of indemnity holder എന്ന് ചോദിക്കാം. അത് സെക്ഷൻ 125 all damages which the indemnity holder was compelled to pay, all expenses which the indemnity holder was compelled to pay, all sums which he paid in compromise of any such suit. Okay, then differences between contract of indemnity and contract of guarantee, very important question for your exam. So അതിൽ എന്താണ്, there are only 2 parties in the indemnity, that is indemnifier and the indemnity holder. But in case of contract of guarantee, there are 3 parties, namely principal, debtor, creditor and surety. Liability of indemnifier is primary, liability of surety is secondary. Liability of indemnifier arises on the happening of some contingency, but the liability of the surety arises on the default of the principal debtor. There is no existing debt or loss or duty in case of contract or of indemnity, but in case of contract of guarantee, there is always some existing duty or a debt. Then there is only one contract in contract of indemnity, but there are 3 contracts in contract of a guarantee. The indemnifier undertakes to save the indemnity holder from any loss, but the surety undertakes for the payment of debts of a principal debtor in contract of a guarantee. Okay, നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് ഗ്യാരണ്ടി എന്താണെന്ന് ചോദിക്കാം. ഗ്യാരണ്ടി മീൻസ് ആൻ അണ്ടർടേക്കിംഗ് ബൈ വൺ പേഴ്സൺ
to pay the amount due from another person. Contract of guarantee is a contract in which a person promises to discharge the liability of third person in case a third person fails to discharge his own liability. Define contract of guarantee ചോദിക്കാം. Section 126 of the Indian Contract Act defines a contract of a guarantee as a contract to perform the promise or to discharge the liability of a third person in case of his default. Okay, persons involved in this contract of guarantee are a surety, principal, debtor, creditor. Then what are the essential of a valid contract of guarantee? The contract of guarantee must satisfy all the requirements of a valid contract. Contract of guarantee must be supported by consideration. Then it must be made by the parties competent to contract. There must be someone primarily liable. The promise to pay must be conditional. There should not be misrepresentation. There must be no concealment of facts. Contract of guarantee may be oral or in writing. Identity of mind. There must be 3 contracts. Okay. Then പിന്നെയും ചോദിക്കാം കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ഗ്യാരണ്ടി എന്താണെന്ന്. retrospective guarantee, prospective guarantee, specific or simple guarantee, continuing guarantee. Okay. Then പിന്നീട് നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് വാട്ട് ആർ ദ റൈറ്റ്സ് ഓഫ് എ ഷുവർട്ടി എന്താണെന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാം. റൈറ്റ്സ് ഓഫ് എ ഷുവർട്ടി എന്താണ്? റൈറ്റ് അഗെയിൻസ്റ്റ് എ പ്രിൻസിപ്പൽ ഡെറ്റർ, റൈറ്റ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ ക്രെഡിറ്റർ, റൈറ്റ് ഓഫ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ കോ-ഷുവർട്ടീസ് അങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ റൈറ്റ് അഗെയിൻസ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഡെറ്ററിൽ റൈറ്റ് ടു സബ്രോഗേഷൻ, റൈറ്റ് ടു ഇൻഡെമിനിറ്റി. റൈറ്റ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ക്രെഡിറ്ററിൽ റൈറ്റ് ടു സെക്യൂരിറ്റീസ്, റൈറ്റ് ടു ക്ലെയിം സെറ്റ് ഓഫ്. റൈറ്റ് ഓഫ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ അഗെയിൻസ്റ്റ് കോ-ഷുവർട്ടീസ്. ഇത്രയും നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് നോക്കുക. ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ലോ ഓഫ് ഏജൻസി 3C മൊഡ്യൂളിലാണ്. അതിൽ ഹൂ ഈസ് ആൻ ഏജൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാം. The person who acts on behalf of the other person is known as an agent. Principal ആണെങ്കിലോ the person on whose behalf the agent act is known as principal. The contract which creates a relationship of a principal and agent is known as contract of agency. When define an agent question വരാം. അപ്പോൾ section 182 of the Indian Contract Actൽ an agent ആരാണ്? Agent is defined as a person employed to do any act for another or to represent another in dealing with the third persons. Principal defined as the person for whom an agent acts or represents. Contract of agency is defined as the employment of one person or by another in order to bring the latter into legal relationship with a third person. Okay. Then next നിങ്ങൾക്ക് വരുന്നത് what are the rules for a valid contract of agency? Legal rules എന്താണെന്ന് വരാം. There must be an agreement between the principal and the agent. The agreement between the principal and the agent may be express or implied. The agent must act in the representative capacity. The principal must be competent to contract. The agent need not be competent to contract. Consideration is not necessary. Then what are the principles of agency? അത് നിങ്ങൾക്ക് question വരാം. Okay. The next very important question are the kinds of agents. What are the kinds of agents? Mercantile or a commercial agent, non-mercantile or a non-commercial agent. Mercantile or commercial agent define ചെയ്യാൻ ചോദിക്കാം. An agent who has authority to sell or consign goods or to buy goods or raise money on the security of the goods on behalf of his principal. So then who are the commercial agents? Broker, factor, auctioneer, commission agent, delegator agent, banker. ഇതിൽ ഓരോന്നും ചോദിക്കാം. 1 മാർക്കിന് ബ്രോക്കർ ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈസ് എ മെർക്കൻറ്റൈൽ ഏജൻറ്റ് ഹു ഈസ് അപ്പോയിൻറ്റഡ് ടു നെഗോഷിയേറ്റ് ആൻഡ് മേക്ക് കോൺട്രാക്ട്സ് ഫോർ ദ സെയിൽ ഓർ പർച്ചേസ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഓൺ ബിഹാഫ് ഓഫ് ഹിസ് പ്രിൻസിപ്പൽ. ഫാക്ടർ ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ മെർക്കൻറ്റൈൽ ഏജൻറ്റ് ടു ഹൂം ഗുഡ്സ് ഓർ ബിൽ ഓഫ് ലേഡിംഗ് ഓർ അതർ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ടൈറ്റിൽ ആർ കൺസൈൻഡ് ഫോർ എ സെയിൽ ബൈ എ മെർച്ചൻറ്റ്. Auctioneer is a mercantile agent who is appointed to sell goods at a public auction. That means auction എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? To sell goods to the highest bidder in public competition. Okay. Commission agent is a mercantile agent who buys and sells goods on behalf of his principal and receives a commission. Delegator agent, important question ആണ്. A mercantile agent who undertakes to be liable to the principal for the default of the third parties to perform the contract in consideration of extra commission, that is known as delegator commission. Then banker, the relationship between banker and a customer is that of a
ക്രെഡിറ്റർ ആൻഡ് ഡെറ്റർ. ഇനി നോൺ മെർക്കൻഡൈൽ ഏജൻറ്റ് ആരൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നോൺ കമേഴ്ഷ്യൽ ഏജൻസ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻഷുറൻസ് ഏജൻസ്, അഡ്വക്കേറ്റ്സ് ആണ്. ദെൻ അനദർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഏജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്പെഷ്യൽ ഏജൻസും ജനറൽ ഏജൻസും യൂണിവേഴ്സൽ ഏജൻസും. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് എസ്സേക്കുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഡ്യൂട്ടീസ് ഓഫ് ആൻ ഏജൻറ്റ്, റൈറ്റ്സ് ഓഫ് ആൻ ഏജൻറ്റ്, അതുപോലെ റൈറ്റ്സ് ഓഫ് എ പ്രിൻസിപ്പൽ, ഡ്യൂട്ടീസ് ഓഫ് എ പ്രിൻസിപ്പൽ ചോദിക്കാം. ഡ്യൂട്ടീസ് ഓഫ് ആൻ ഏജൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡ്യൂട്ടി ടു ഫോളോ ദ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഓഫ് ദ പ്രിൻസിപ്പൽ, ഡ്യൂട്ടി ടു ക്യാരി ഔട്ട് ദ വർക്ക് വിത്ത് കെയർ ആൻഡ് സ്കിൽ, ഡ്യൂട്ടി ടു റെൻഡർ അക്കൗണ്ട്സ് ടു ദ പ്രിൻസിപ്പൽ, duty to communicate with the principal, duty not to deal on his own account, do not make secret profits from agency, duty to pay the amount received for the principal, duty not to set up adverse title, duty to pass information to the principal, duty to protect the interest of the principal in case of his death or insanity, duty not to delegate his authority. Rights എന്ന് പറയുമ്പം റൈറ്റ്സ് ഓഫ് എൻ ഏജൻ്റ് ആണ്. റൈറ്റ് ടു റിറ്റെയിൻ മണി ഡ്യൂ ടു ദ പ്രിൻസിപ്പൽ, റൈറ്റ് ടു റിസീവ് റെമ്യൂണറേഷൻ, റൈറ്റ് ഓഫ് ലീൻ, റൈറ്റ് ടു ബി ഇൻഡെംനിഫൈഡ്, റൈറ്റ് ടു ബി ഇൻഡെംനിഫൈഡ് അഗെയിൻസ്റ്റ് കോൺസിക്വൻസസ് ഓഫ് ആക്ട്സ് ഡൺ ഇൻ ഗുഡ് ഫെയ്ത്ത്, right to compensation. Then what are the rights of a principal? Principal is entitled to proper accounts from the agent. He is entitled to get any profit the agent makes by dealing with the principal's goods or property. He must expect the agent to use reasonable diligence in an emergency in communicating and seeking advice from him. He must expect the agent to use as much skill as is generally possessed by persons engaged in business. He has the right to give instructions to the agent for the conduct of business. He is entitled to receive all money received by the agent on his account. He is entitled to compensation for any breach of duty by the agent. He can recover secret profits made by the agent out of the agency business. Then what are the duties of the principal? The principal is bound to indemnify the agent against the consequences of all lawful acts done by such agent in the exercise of the authority conferred upon him. If the agent does an act in good faith and within authority and it causes injury to a third person, the principal must indemnify the agent against any loss he may thereby sustain. The principal must pay to the agent the commission or other remuneration agreed. The principal must make compensation to the agent in respect of injury caused to him by the principal's neglect or want of skill. Okay, next liabilities ചോദിക്കാം. Liabilities of a principal to the third parties, acts of an agent within his authority, acts of an agent beyond his authority, misrepresentation or fraud by an agent, agent contracts for an unnamed principal where the agent contracts for an undisclosed principal. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സബ് ഏജൻറ്റും സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ് ഏജൻറ്റും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് പോകുക. സബ് ഏജൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒറിജിനൽ ഏജൻറ്റ് അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്, ഒറിജിനൽ ഏജൻറ്റിൻ്റെ കീഴിലുള്ളതാണ്. സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ് എന്ന് പറയുമ്പം ഏജൻറ്റ് മാത്രമേ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ. ഹി വർക്ക്സ് അണ്ടർ ദ കൺട്രോൾ ഓഫ് പ്രിൻസിപ്പലാണ്. സബ് ഏജൻറ്റ് ഓഫ് ദ ഒറിജിനൽ ഏജൻ്റ് ആണെങ്കിൽ പ്രിൻസിപ്പലിൻ്റെ ഏജൻ്റാണ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ് ഏജൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഒറിജിനൽ ഏജൻറ്റിന് റെസ്പോൺസിബിളാണ് സബ് ഏജൻറ്റ്, പ്രിൻസിപ്പലിന് റെസ്പോൺസിബിളാണ് ആരെന്ന് പറയുന്നത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ് ഏജൻറ്റ്. ഡയറക്റ്റ് കോൺടാക്റ്റ് സബ് ഏജൻറ്റിനും പ്രിൻസിപ്പലിനും ഇല്ല സബ് ഏജൻറ്റിൽ, പക്ഷേ ഡയറക്റ്റ് കോൺട്രാക്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ് ഏജൻറ്റിനും പ്രിൻസിപ്പലിനും ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ദെൻ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെർമിനേഷൻ ഓഫ് ഏജൻസി ചോദിക്കാം. ടെർമിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൻഡ് ഓഫ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഓഫ് ദ പ്രിൻസിപ്പൽ ആൻഡ് ഹിസ് ഏജൻറ്റ്. അത് ബൈ ദ ആക്ട് ഓഫ് ദ പാർട്ടീസ് ആകാം, ബൈ ദ ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് ദ ലോ ആകാം. Act of the parties agreement between principal and agent, revocation by the principal, then renunciation of agency business by the agent. Okay, termination agency by the operation of law ilaanengil, completion of agency business, death or insanity of the principal and agent, insolvency of the principal, expiry of time, destruction of subject matter of the agency, subsequent event rendering the agency unlawful, dissolution of the company, termination of sub agents authority. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക. നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർത്ത് മൊഡ്യൂളായ സെയിൽ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആക്ട് എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാം. അതിൽ കോൺട്രാക്ട് ഓഫ് സെയിൽ എന്താണെന്ന് ചോദിക്കാം. കോൺട്രാക്ട് ഓഫ് സെയിൽ ഈസ് എ കോൺട്രാക്ട് ബൈ വിച്ച് ദ ഓണർഷിപ്പ് ഓഫ് മൂവബിൾ ഗുഡ്സ് ഇസ് ട്രാൻസ്ഫർഡ് ഫ്രം ദ സെല്ലർ ടു ദ ബയർ.
പാർട്ടീസ് ഓഫ് കോൺട്രാക്ട് ഓഫ് സെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് സെല്ലറും ബയറുമാണ്. അപ്പോൾ ടേം കോൺട്രാക്ട് ഓഫ് സെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ജനറൽ ടേം ആണ്. അതിൽ സെയിലും ഉണ്ട്, എഗ്രിമെൻറ്റ് ടു സെല്ലും ഉണ്ട്. സെയിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഓണർഷിപ്പ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ഫ്രം എ സെല്ലർ ടു ബയർ ആണ്. സെയിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സെയിൽ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആക്ടിൻ്റെ സെക്ഷൻ 4 സബ്സെക്ഷൻ 3-ലാണ്. വേറെ അണ്ടർ എ കോൺട്രാക്ട് ഓഫ് സെയിൽ ദ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് പ്രോപ്പർട്ടി ഇൻ ദ ഗുഡ്സ് ഈസ് ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ഫ്രം ദ സെല്ലർ ടു ദ ബയർ. ആ കോൺട്രാക്റ്റിന് നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് സെയിൽ. ഡിഫൈൻ സെയിൽ ചോദിക്കും. then agreement to sell എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ലീഗൽ ഓണർഷിപ്പ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഈസ് ടു ടേക്ക് പ്ലേസ് അറ്റ് എ ഫ്യൂച്ചർ ഡേറ്റ് ഓർ സബ്ജക്റ്റ് ടു ദ ഫുൾഫിൽമെൻറ്റ് ഓഫ് സർട്ടൺ കണ്ടീഷൻസ് ആണ്. ഇനി ഡിഫറൻസ് ചോദിക്കും. ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ സെയിൽ ആൻഡ് എഗ്രിമെൻറ്റ് ടു സെൽ. സെയിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓണർഷിപ്പ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സെല്ലറിൽ നിന്ന് ബയറിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നു. എപ്പോഴാണ്? ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ആഫ്റ്റർ ദ കോൺട്രാക്ട്. പക്ഷേ എഗ്രിമെൻറ്റിലാണെങ്കിൽ ഓണർഷിപ്പ് ഈസ് ടു ബി ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ഓൺലി അറ്റ് സം ഫ്യൂച്ചർ ടൈം ഓർ ആഫ്റ്റർ ദ ഫുൾഫിൽമെൻറ്റ് ഓഫ് എ സർട്ടൺ കണ്ടീഷൻസ്. സെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സിക്യൂട്ടഡ് കോൺട്രാക്റ്റ് ആണ്. എഗ്രിമെൻറ്റ് ടു സെൽ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സിക്യൂട്ടറി കോൺട്രാക്റ്റ് ആണ്. ഗുഡ്സ് ആർ ഡിസ്ട്രോയ്ഡ് ആഫ്റ്റർ ദ എഗ്രിമെൻറ്റ് ദ ലോസ് ഫോൾസ് ഓൺ ദ ബയർ ഈവൻ ദോ ദ ഗുഡ്സ് ആർ വിത്തിൻ ദ പൊസഷൻ ഓഫ് ദ സെല്ലർ. എഗ്രിമെൻറ്റിലാണെങ്കിൽ ഇഫ് ദ ഗുഡ്സ് ആർ ഡിസ്ട്രോയ്ഡ് ആഫ്റ്റർ ദ എഗ്രിമെൻറ്റ് ടു സെൽ ദ ലോസ് ആസ് എ റൂൾ ഫോൾസ് ഓൺ ദ സെല്ലർ. ഓക്കെ, ഇഫ് ദ buyer fails to pay the price, the seller can sue for the price. If the buyer fails to accept and pay for the goods, the seller is only entitled to damages. ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് എസെൻഷ്യൽസ് ഓഫ് എ വാലിഡ് കോൺട്രാക്ട് ഓഫ് സെയിലാണ്. അതും ക്വസ്റ്റ്യൻ ഷുവറാണ്. ഓൾ ദ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് എ വാലിഡ് കോൺട്രാക്ട് മസ്റ്റ് ബി ഫുൾഫിൽഡ്. ദർ മസ്റ്റ് ബി 2 parties to the contract of sale. The subject matter of the contract of sale must be movable goods ആയിരിക്കണം. ഓണർഷിപ്പ് ഓഫ് എ ഗുഡ്സ് മസ്റ്റ് ബി ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ടു ദ ബയർ. ദർ മസ്റ്റ് ബി സം പ്രൈസ് ഫോർ ദ ഗുഡ്സ് ആണ്. ഓക്കെ, ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് ഗുഡ്സ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സബ്ജക്റ്റ് മാറ്റർ ഓഫ് എ കോൺട്രാക്ട് ഓഫ് സെയിൽ എന്താണെന്ന് നോക്കാം. ഗുഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് 3ആയിട്ട് തിരിക്കുന്നു. എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഗുഡ്സ്, ഫ്യൂച്ചർ ഗുഡ്സ്, ദെൻ കണ്ടിൻജൻറ്റ് ഗുഡ്സ്. അപ്പോൾ അതും 1 മാർക്കിനും ചോദിക്കാം. എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഗുഡ്സ് എന്താണെന്നുള്ളത് ഗുഡ്സ് ഓൺഡ് ആൻഡ് പൊസസ്ഡ് ബൈ ദ സെല്ലർ അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് മേക്കിംഗ് ഓഫ് ദ കോൺട്രാക്ട് ഓഫ് എ സെയിൽ. അതിനെ നമ്മൾ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഗുഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നു. ഇനി അനദർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ കണ്ടീഷൻ ആൻഡ് വാറണ്ടി. കണ്ടീഷൻ ഈസ് എ സ്റ്റിപ്പുലേഷൻ വിച്ച് ഈസ് എസെൻഷ്യൽ ടു ദ മെയിൻ പർപ്പസ് ഓഫ് ദ കോൺട്രാക്ട്. വാറണ്ടി എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റിപ്പുലേഷൻ വിച്ച് ഈസ് കൊളാറ്ററൽ ആണ് then to the main purpose of the contract. If there is a breach of condition, the aggrieved party can repudiate the contract. The next important question for your exam is what are the rules regarding effective delivery of a goods ആണ്. Possession of goods, demand for delivery of goods, place for the delivery of a goods, time for the delivery of goods, time for demand, goods in the possession of a third person, expenses for the delivery of goods, part delivery of goods, delivery of the wrong quantity, delivery of goods by installment, delivery to a carrier or a war finger, deterioration of goods during transit, a buyer's right to examine the goods. Okay, next very important question, what are the rights of an unpaid seller? Unpaid seller may be defined as a seller to whom the full price of the goods sold has not been paid. Rights of an unpaid seller രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട്. റൈറ്റ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ഗുഡ്സ് സോൾഡും റൈറ്റ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ ബയറും. റൈറ്റ്സ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ ഗുഡ്സ് സോൾഡിൽ ദ ഓണർഷിപ്പ് ഓഫ് ദ ഗുഡ്സ് ആസ് ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ടു ദ ബയറും ദ ഓണർഷിപ്പ് ഓഫ് ദ ഗുഡ്സ് ആസ് നോട്ട് ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ടു ദ ബയർ ഓർ റൈറ്റ് ഓഫ് വിത്ത്ഹോൾഡിംഗ് ഡെലിവറി. Right against the goods sold, the ownership of the goods has transferred to the buyer. Right of lien, അതും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ്. ലീൻ എന്താണെന്നുള്ളത്. ആൻഡ് റൈറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റോപ്പേജ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഇൻ ട്രാൻസിറ്റ്, റൈറ്റ് ഓഫ് റീസെയിൽ. ഓക്കെ, അതും നിങ്ങൾ നോക്കുക. ലീൻ എന്താണെന്ന്. റൈറ്റ് ഓഫ് ലീൻ ഈസ് എ റൈറ്റ് ടു റിറ്റെയിൻ ദ പൊസഷൻ ഓഫ് ദ ഗുഡ്സ്. റൈറ്റ് ഓഫ് ലീൻ എങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്നുള്ളത്. അൺപെയ്ഡ് സെല്ലർ മസ്റ്റ് ബി ഇൻ ആക്ച്വൽ പൊസഷൻ ഓഫ് ദ ഗുഡ്സ് സോൾഡ്. അൺപെയ്ഡ് സെല്ലർ ക്യാൻ റീറ്റെയിൻ ദ ഗുഡ്സ് ഓൺലി ഫോർ ദ പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ പ്രൈസ് ഓഫ് ദ ഗുഡ്സ് വെർ ദ ഗുഡ്സ് ആർ സോൾഡ് വിത്തൗട്ട് എനി സ്റ്റിപ്പുലേഷൻ ആസ് ടു ക്രെഡിറ്റ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് ക്യാഷ് സെയിൽസ്. അൺപെയ്ഡ് സെല്ലർ ക്യാൻ റീറ്റെയിൻ ദ ഗുഡ്സ് ഇഫ് ദ ബയർ ഫെയിൽസ് ടു പേ ദ ഹോൾ പ്രൈസ്. Where the buyer becomes insolvent, the unpaid seller may retain the goods until the whole price is paid. Where the unpaid seller has delivered a part of the goods, he may exercise his lien on the remaining part of the goods. ഇനി റൈറ്റ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ ബയർ ആണ് നെക്സ്റ്റ്. റൈറ്റ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ ബയറിൽ സ്യൂട്ട് ഫോർ പ്രൈസ്, സ്യൂട്ട് ഫോർ ഡാമേജസ് ഫോർ നോൺ അക്സെപ്റ്റൻസ് ഓഫ് ഗുഡ്സ്, സ്യൂട്ട് ഫോർ ഡാമേജസ് ഫോർ റിപ്യൂഡിയേഷൻ ഓഫ് ദ കോൺട്രാക്ട് ബിഫോർ ദ ഡ്യൂ ഡേറ്റ് ഓഫ് ഡെലിവറി ഓഫ് ഗുഡ്സ്, സ്യൂട്ട് ഫോർ ഇൻട്രസ്റ്റ്.
ഇനി ബയേഴ്സ് റൈറ്റ് എന്താണ്? അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ അൺപെയ്ഡ് സെല്ലർ സ്യൂട്ട് ഫോർ ഡാമേജസ് ഫോർ നോൺ ഡെലിവറി ഓഫ് ഗുഡ്സ്, സ്യൂട്ട് ഫോർ സ്പെസിഫിക് പെർഫോമൻസ്, സ്യൂട്ട് ഫോർ ബ്രീച്ച് ഓഫ് വാറണ്ടി, സ്യൂട്ട് ഫോർ ഡാമേജസ് ഫോർ റിപ്പൂഡിയേഷൻ ഓഫ് ദ കോൺട്രാക്ട് ബൈ ദ സെല്ലർ ബിഫോർ ദ ഡ്യൂ ഡേറ്റ് ഓഫ് ഡെലിവറി ഓഫ് ഗുഡ്സ്, സ്യൂട്ട് ഫോർ ഇൻട്രസ്റ്റ്. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് അതിലുള്ളത്. ഇനി അടുത്തത് 5th മൊഡ്യൂളിൽ റെഗുലേറ്ററി അതോറിറ്റീസ് ആണ്. അതിൽ IRDAയുടെ അത് ചോദിക്കാം. ഇൻഷുറൻസ് റെഗുലേറ്ററി ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അതോറിറ്റി ഇസ് എ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ആൻഡ് അപ്പെക്സ് ബോഡി ദാറ്റ് ഗവേൺസ് ആൻഡ് സൂപ്പർവൈസസ് the insurance industries in India. IRDA Act 1990 അതിൻ്റെ ഒബ്ജക്ട്സ് ഫങ്ഷൻസ് ചോദിക്കാം. ടു പ്രൊട്ടക്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആണ്. ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫങ്ഷൻസ് എന്താണെന്ന്. ടു പ്രൊട്ടക്റ്റ് ദ റൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓഫ് ദ പോളിസി ഹോൾഡേഴ്സ്, ടു പ്രൊമോട്ട് ആൻഡ് എൻഷുർ ദ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ഇൻഷുറൻസ് ഇൻഡസ്ട്രി, ടു എൻഷുർ സ്പീഡി സെറ്റിൽമെൻറ്റ്, ഫിനാൻഷ്യൽ സൗണ്ട്നെസ്, റെഗുലേറ്റ് ഇൻഷുറൻസ്, എലിമിനേറ്റ് ഡിസോണസ്റ്റി, സൂപ്പർവൈസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓഫ് ഇൻ്റർമീഡിയറീസ്, ബ്രിങ് ട്രാൻസ്പാരൻസി. ദെൻ അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സും ചോദിക്കാം. പ്രൊമോട്ട് ആൻഡ് എൻഷുർ ദ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ഇൻഷുറൻസ് ഇൻഡസ്ട്രി, എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അതോറിറ്റി വിത്ത് പെർpetual succession and common sale. Then if needed, the existing corporations or companies who carry out the business of life and general insurance in India with the right to remove. If needed, the existing corporations or companies who carry out the business of life and general insurance in India. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതാണ് IRDAയുടെ ഇതിൽ വരുന്നത്. പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ട് ആർ ദ ഡ്യൂട്ടീസ്, പവേഴ്സ് ആൻഡ് ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് അതോറിറ്റി. ഡ്യൂട്ടീസും പവേഴ്സും ഫങ്ഷൻസും ചോദിക്കാം. ഇഷ്യൂയിങ്, റിന്യൂവിങ്, മോഡിഫൈങ്, വിഡ്രോയിങ്, സസ്പെൻഡിങ് ഓർ ക്യാൻസലിംഗ് രജിസ്ട്രേഷൻസ്, പ്രൊട്ടക്ടിങ് ദ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓഫ് ദ പോളിസി ഹോൾഡേഴ്സ്, സ്പെസിഫൈങ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ്, കോഡ് ഓഫ് കോണ്ടാക്ട്, പ്രൊമോട്ടിംഗ് ആൻഡ് റെഗുലേറ്റിംഗ് പ്രൊഫഷണൽ ഓർഗനൈസേഷൻ, ലെവിയിങ് ഫീസ്, ഇൻസ്പെക്ടിംഗ് ആൻഡ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റിംഗ് ഇൻഷുറേഴ്സ്, റെഗുലേറ്റിംഗ് റേറ്റ്സ്, സൂപ്പർവൈസിംഗ് ദ താരിഫ് അഡ്വൈസറി കമ്മിറ്റീസ്. പിന്നീട് അടുത്തത് നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡ്യൂട്ടീസ്, പ്രൊസീജിയർ ഫോർ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ഓഫ് ആൻ അപ്പോയിൻറ്റഡ്, ഇതും ആക്ച്വറി എന്താണ്, പവേഴ്സ് ഓഫ് ഇത് അപ്പോയിൻറ്റഡ് ആക്ച്വറി എന്താണ്, ഡ്യൂട്ടീസ് ആൻഡ് ഒബ്ലിഗേഷൻസും അതും നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. ഓക്കെ, ഇനി ടെലികോം റെഗുലേറ്ററി അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ, ഒരു 1 മാർക്കിന് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാം, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സും ചോദിക്കാം. TRAI എന്താണെന്ന്, TRAI, ടെലികോം റെഗുലേറ്ററി അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ, അതിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത്. ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓഫ് ദ സർവീസ് പ്രൊവൈഡേഴ്സിൻ്റെ അത് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്, എൻഷുവേഴ്സ് ഓർഡർലി ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ദ ടെലികോം സെക്ടർ, ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ടെലികോം സർവീസസ് ബ്രിങ് ചെയ്യുന്നത്, വൈഡ് റേഞ്ച് ഓഫ് സർവീസസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി TRAI എന്ന് വെച്ചാൽ ടെലികോം റെഗുലേറ്ററി അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ ആണ് TRAI എന്ന് പറയുന്നത്. അതും നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. ഇനി അതിൻ്റെ ഇത് ഒരു ചെയർപേഴ്സണ് വേണ്ടുന്ന ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്താണ്, അതിൻ്റെ പവേഴ്സ് എന്താണ്, റിമൂവൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു മെമ്പേഴ്സിന്, അതും നിങ്ങൾ നോക്കുക. ദെൻ ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് അതോറിറ്റി എന്താണ്, ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് അതോറിറ്റിയിൽ അതും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഫങ്ഷൻസ് ആൻഡ് പവേഴ്സ് ഓഫ് അതോറിറ്റി. Functions and powers of authority. Make recommendations, either suo motu or a request from the licensor. Need and timing for introduction of a new service provider. Terms and conditions of license. Revocation of license. Measures to facilitate competition. Technological improvements. Then discharge the functions. Again, ensure compliance of terms and conditions of license. Ensure technical compatibility. Regulate arrangement, maintain register of interconnect agreements, keep register maintained under clause 7, open for inspection to any member, ensure effective compliance, and levy fees and other charges, and perform such other functions including administrative and financial functions as interested it by the സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്. ദെൻ പവേഴ്സ് ഓഫ് ദ അതോറിറ്റി, അതും ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാം. പവേഴ്സ് ഓഫ് ദ അതോറിറ്റി എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെയാണ്, ടു കോൾ ഫോർ ഇൻഫർമേഷൻ, കണ്ടക്ട് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻസ് എക്സെട്ര. ദെൻ ഹു ഈസ് ആൻ അപ്പലേറ്റ് ട്രൈബ്യൂണൽ, ആരാണെന്ന് ചോദിക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് നോക്കുക. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 5th മൊഡ്യൂളിൽ IPR, ദാറ്റ് മീൻസ് ഇൻ്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി റൈറ്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണ്, ഒരു എസ്സേക്ക് തന്നെ ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. പേറ്റൻറ്റ് റൈറ്റ് ഒക്കെ എന്താണെന്ന് ചോദിക്കാം. പേറ്റൻറ്റ് റൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലീഗൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ്. അതാരാണ് ഗ്രാൻഡ് ചെയ്യുന്ന, ഗവൺമെൻറ് ആണ്. ദാറ്റ് ഗീവ്സ് എക്സ്ക്ലൂസീവ് റൈറ്റ്സ് ടു ആൻ ഇൻവെൻറ്റർ ടു യൂസ് സച്ച് റൈറ്റ്സ് ഫോർ എ ലിമിറ്റഡ് പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം ഇൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഡീറ്റെയിൽഡ് പബ്ലിക് ഡിസ്ക്ലോഷർ ഓഫ് ആൻ ഇൻവെൻഷൻ. അതാണ് അത് പേറ്റൻറ്റ് റൈറ്റിൽ വരുന്നത്. പേറ്റൻറ്റ് ആക്ട് 1970 ആണ് പേറ്റൻറ്റ് ആക്ട്. പേഴ്സൺസ് എൻറ്റൈറ്റിൽഡ് ടു അപ്ലൈ ഫോർ പേറ്റൻറ്റ്സ് ആരൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ, എനി പേഴ്സൺ ക്ലെയിമിംഗ് ടു ബി ദ ട്രൂ ആൻഡ് ഫസ്റ്റ് ഇൻവെൻറ്റർ ഓഫ് ദ ഇൻവെൻഷൻ, അസൈനി ഓഫ് ദ പേഴ്സൺ, ലീഗൽ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ഓഫ് എനി പേഴ്സൺ ഹു ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി
before his death was entitled to make such an application. Okay, patent act എന്താണെന്ന് ചോദിക്കാം. പേറ്റൻ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ പേറ്റൻറ്റ് ഫോർ ആൻ ഇൻവെൻഷൻ ഗ്രാൻറ്റഡ് അണ്ടർ പേറ്റൻറ്റ് ആക്ട് 1970 സെക്ഷൻ 2 സബ്സെക്ഷൻ എമ്മിലാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. പേറ്റൻറ്റ് എന്താണ്? ഫോം ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രോപ്പർട്ടി ഓർ ഇൻ്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി ആണ്. എക്സ്ക്ലൂസീവ് റൈറ്റ് ഗ്രാൻറ്റഡ് ടു എ പേറ്റൻറ്റ് ഹോൾഡർ ഫോർ എ ലിമിറ്റഡ് പീരീഡ് ആസ് എ റിവാർഡ് ഫോർ ക്രിയേറ്റീവ് വർക്ക് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഹിസ് പ്രൈവറ്റ് ഇനീഷ്യേറ്റീവ്. ഇതും ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉറപ്പായിട്ടുള്ളതാണ്. വാട്ട് ഈസ് എ പേറ്റൻറ്റ്? ഇനി ഇതിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സും ചോദിക്കാം. ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടു പ്രൊട്ടക്ട് IPRs of a person to whom the patent has been granted ആണ്. എൻകറേജ് സയൻറ്റിഫിക് റിസർച്ച്, ന്യൂ ടെക്നോളജി, ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രോസസ്സ്, ഇതൊക്കെ ആ പേറ്റൻറ്റിൽ വരുന്നതാണ്. ഓക്കെ, ഇതൊക്കെ നോക്കിക്കോളൂ. അനദർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വൺ ഈസ് വാട്ട് ഈസ് എ ട്രേഡ് മാർക്ക്? ട്രേഡ് മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് റിക്കഗ്നൈസബിൾ സൈൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസൈൻ ഓർ എക്സ്പ്രഷൻ വിച്ച് ഐഡൻറ്റിഫൈസ് പ്രോഡക്ട്സ് ഓർ സർവീസസ് ഓഫ് എ പർട്ടിക്കുലർ സോഴ്സ് ഫ്രം ദോസ് ഓഫ് അതേഴ്സ്. ഇറ്റ് ഈസ് എ ബ്രാൻഡ് ഓർ എ പാർട്ട് ഓഫ് എ ബ്രാൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ലീഗൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് കേപ്പബിൾ ഓഫ് എക്സ്ക്ലൂസീവ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ. ഇനി ഒരു ട്രേഡ് മാർക്കിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന്? ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആൻഡ് അട്രാക്റ്റീവ്, ഷോർട്ട് ആൻഡ് ഈസി ടു പ്രൊനൗൺസ്, ഈസി ടു സ്പെൽ ആൻഡ് റൈറ്റ്, ഈസി ടു ഇല്ലസ്ട്രേറ്റ്, കംപ്ലൈ വിത്ത് ലീഗൽ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഫോർ എ രജിസ്ട്രേഷൻ. ഇനി വാട്ട് ആർ ദ ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് എ ട്രേഡ് മാർക്ക്? ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് എ ട്രേഡ് മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് എ ട്രേഡ് മാർക്ക് ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് എ ട്രേഡ് മാർക്ക് ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഐഡൻറ്റിഫൈസ് എ പ്രൊഡക്റ്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഒറിജിൻ, guarantees its quality, advertises the product, creates an image of the product. ഇനി ഒരു രജിസ്റ്റേർഡ് ട്രേഡ് മാർക്കിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ്ക്ലൂസീവ് റൈറ്റ് ടു യൂസ്, റൈറ്റ് ടു കമേഴ്ഷ്യൽ യൂസ്, റൈറ്റ് ടു സ്യൂ, റൈറ്റ് ടു പ്രിവെൻറ്റ് ഇമ്പോർട്ട് ഓഫ് ഗുഡ്സ് വിത്ത് സിമിലർ വർക്ക്, പ്രൊവൈഡ്സ് ബേസിസ് ഫോർ ഫില്ലിങ് ട്രേഡ് മാർക്ക്. ഇനി എന്താണ് ട്രേഡ് മാർക്ക് ആക്ടിൻ്റെ ഇത്? ട്രേഡ് മാർക്ക് ആക്ട് എന്നാണ് 1999 അതിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റ് എന്താണെന്ന് ചോദിക്കാം. ടു പ്രൊവൈഡ് ഫോർ ദ രജിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് ട്രേഡ് മാർക്സ്, ടു പ്രൊവൈഡ് ഫോർ ബെറ്റർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് ട്രേഡ് മാർക്സ്, ടു പ്രിവെൻറ്റ് ദ യൂസ് ഓഫ് ഫ്രോഡുലന്റ് ട്രേഡ് മാർക്സ് ആണ് മർക്കൻഡൈസ്. ഇനി എങ്ങനെയാണ് അത് രജിസ്ട്രേഷൻ്റെ പ്രൊസീജിയറും അതൊരു ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. Okay, the person which wants to get a trademark registered has to apply in the prescribed form, providing the required information. Application for registration is accepted. The registrar shall advertise the matter in the trademark journal. Any person may make a written opposition to the registration within 3 months from the date of advertisement. The registrar shall serve a copy of the notice containing objections on the applicant for registration within 2 months. The applicant may send a counter statement within 2 months of receipt of notice. If the registrar refuses the application for registration of the trademark, the application may go in appeal to the High Court. The Act provides for a registration trademark for service in addition to goods. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് നോക്കുക. ഇനി അടുത്ത ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കോപ്പി റൈറ്റ് എന്താണെന്ന്. കോപ്പി റൈറ്റ് ഈസ് എ ഫോം ഓഫ് ഇൻ്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി ആപ്ലിക്കബിൾ ടു സർട്ടൻ ഫോംസ് ഓഫ് ക്രിയേറ്റീവ് വർക്ക്സ് വിച്ച് എസ്റ്റാബ്ലിഷസ് എക്സ്ക്ലൂസീവ് റൈറ്റ് ടു റീപ്രൊഡ്യൂസ് ലിറ്റററി, ഡ്രാമാറ്റിക്കൽ, മ്യൂസിക്കൽ, ആർട്ടിസ്റ്റിക് ആൻഡ് സിനിമാറ്റോഗ്രാഫിക് വർക്ക്സ് ആണ്. അപ്പോൾ കോപ്പി റൈറ്റ് ആക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് 1957 ഫീച്ചേഴ്സും ചോദിക്കാം. ഫീച്ചേഴ്സ്: ഫോം ഓഫ് ഇൻ്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി, ഇൻടാഞ്ചിബിൾ പ്രോപ്പർട്ടി, ടൈം ലിമിറ്റ്, ട്രാൻസ്ഫറബിൾ, മോണോപ്പൊളി റൈറ്റ്, നെഗറ്റീവ് റൈറ്റ്, ദെൻ ബണ്ടിൽ ഓഫ് റൈറ്റ്സ്, നോൺ റൈവൽറസ്. ഇതിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റ് എന്താണെന്ന് ചോദിക്കാം. കോപ്പി റൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ്. അത് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒറിജിനൽ എക്സ്പ്രഷൻ ഓഫ് തോട്ട്. When violation of copyright എന്ന് പറയുന്നത് confined to the form, manner, arrangement and expression of the idea. Main object is to protect the intellectual property right of others from unlawful reproduction, plagiarism, piracy, imitation and copying. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് നോക്കുക. ദെൻ മീനിങ് ചോദിക്കാം കോപ്പിറൈറ്റിൻ്റെ. അതിൻ്റെ ഇത് ഇൻ കേസ് ഓഫ് എ ലിറ്റററി, ഡ്രാമാറ്റിക് ഓർ മ്യൂസിക്കൽ വർക്ക്, ദെൻ ഇൻ കേസ് ഓഫ് എ കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാം, ഇൻ കേസ് ഓഫ് ആൻ ആർട്ടിസ്റ്റിക് വർക്ക്, ഇൻ കേസ് ഓഫ് എ സിനിമാറ്റോഗ്രാഫ് വർക്ക്, ഇൻ കേസ് ഓഫ് എ സൗണ്ട് റെക്കോർഡിംഗ്. ഇനി ഓണർഷിപ്പ് എങ്ങനെയാണെന്ന് കോപ്പിറൈറ്റിൻ്റെ. ഓതർ എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? ഇൻ റിലേഷൻ ടു മ്യൂസിക്കൽ വർക്ക് ദ കമ്പോസർ, ഇൻ റിലേഷൻ ടു an artistic work other than a photograph the artist, in relation to a photograph the person taking the photograph, cinematograph, film or sound recording the producer, in relation to any literary, dramatic, musical or artistic work which is computer generated, the person who causes the work to be created. ഇനി എങ്ങനെയാണ് അസൈൻമെൻറ്റ് ഓഫ് എ കോപ്പിറൈറ്റ്? ഓണർ ഓഫ് ദ കോപ്പിറൈറ്റ് may assign to any person the copyright either wholly or partially and either generally or subject to limitations and either for the whole term of the copyright. അതും നോക്കുക. ഓക്കെ,
രജിസ്ട്രേഷനും ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ട് നോക്കുക. പിന്നെ ഇൻഫ്രിഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് കോപ്പി റൈറ്റ്സ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് അതൊന്ന് നോക്കിയേക്കുക. അപ്പീൽ എന്താണെന്ന് നോക്കണം. അപ്പീൽ എന്ന് പറയുന്നത് സെക്ഷൻ 71-ലും 72-ലും വരുന്നതാണ്. അതൊന്ന് നോക്കിയേക്കണം. ഓക്കെ. ഇനി പ്ലാഗിയാരിസം, അതൊരു ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. പ്ലാഗിയാരിസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ റോങ്ഫുൾ ആക്ട് ഓഫ് കോപ്പിയിങ് ദ ഐഡിയാസ്, തോട്ട്സ്, റൈറ്റിങ്സ് എക്സെട്ര വിതൗട്ട് ദ കൺസെൻറ്റ് ഓഫ് ദ ഒറിജിനൽ ക്രിയേറ്റർ ആണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, ഇതൊക്കെ ഉള്ളൂ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇത് യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ എന്തായാലും കമ്മിങ് എക്സാം നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിരിക്കട്ടെ. അപ്പോൾ ഏകദേശം എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് നോക്കുക. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് ഫോർ യുവർ എക്സാം. ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.